ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம கண்டிஷனல் பிரான்ச்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட். கண்டிஷனல் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா while loop, for loop, do while. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப்போட சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபார் இனிஷியலைசேஷன் கண்டிஷன் ஐட்ரேஷன். இனிஷியலைசேஷன்னா நம்ம ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த லூப்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே ப்ராசஸ் திரும்ப நடக்கிறது. சேம் ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட்டடாக அதே ப்ராசஸ் நடக்கிறது தான் லூப். அதை தான் 3 டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க, ஃபார் லூப், while அண்ட் do while. ஃபார் லூப்போட சின்டாக்ஸ் இனிஷியலைசேஷன் கண்டிஷன் அண்ட் ஐட்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் இருக்கணும், தென் கண்டிஷன் ஐட்ரேஷன், பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுற வரைக்கும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுதான் இதுக்குரிய கண்டிஷன். இப்போ ப்ரோக்ராமிங் வைஸ் சொல்கிறேன். ஃபார் இப்போ இனிஷியலைசேஷன் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன். i = 0ன்னு ஒரு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன். i <, ஆர் இப்போ 3 டைம்ஸ் எனக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக இது போடுறேன் i++. இப்போ இந்த சிஸ்டம் இப்போ ஹைன்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். அது எத்தனை டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படின்னா 4 டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா இங்கே நான் 0 கொடுத்துருக்கேன். ஸோ 0 டைம் ஒன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு i++ பண்ணும். ++ மீன்ஸ் இப்போ i++ ஆப்ரேட்டர் நமக்கு தெரியும், இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர். i = i+1 தான் இதுக்குரிய மீனிங். ஸோ ஐயோட வேல்யூ 0, 0 + 1 1. ஸோ 1ன்னு எனக்கு இங்கே பிரிண்ட் வேல்யூ அசைன் பண்ணிக்கும். 1 <= 3 கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ 1 டைம் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆல்ரெடி 0 டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கும். தென் 1 டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ 1ன்னா 1 டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டும். தென் அகைன் i++ பண்ணும். ஐயோட வேல்யூ இப்போ 2ன்னு இருக்கும். ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சு, 1ன்னு இருந்துச்சு. இப்போ 2ன்னு இருக்கும். ஸோ ஐயோட வேல்யூ 2 <= 3 கண்டிஷன் ட்ரூ. ஸோ அந்த ஆல்ரெடி 2 டைம்ஸ் வந்து ஹைன்றது பிரிண்ட் ஆகியிருக்கும். தேர்ட் டைம் ஒன்ஸ் பிரிண்ட் ஆகும். i++ அகைன் பண்ணும். i++ பண்ண 2 = 2 + 1. அப்போ 3ன்னு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகியிருக்கும். 3 <= 3 அதுவும் ட்ரூ தான், ஏன்னா ஈக்குவல் போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்படி தான் 4 டைம்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டும். இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். 4 டைம்ஸ் பிரிண்ட் ஆகி காட்டியிருக்கு. இப்போ இதை வச்சு ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எந்த டேபிள்ல மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ ஃபார் லூப்ல ஐயை நான் இன்சைட் பண்றேன். நான் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் பண்றனால நான் ஐயோட வேல்யூ 1ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஐ ஒரு 5 டைம்ஸ் மட்டும் எனக்கு போதும். i <= 5 ஆர் 10 டைம்ஸ் பண்ணோம்னா 5 டைம்ஸ் மீன்ஸ் 5. இப்போ நான் டேபிள் கொடுக்குறேன்னா அது 5 வரைக்கும் எனக்கு வரணும் அப்படின்னா 5, 10 வரைக்கும் வரணும்னா 10, அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். i++.
சாரி, இங்கே டேபிள் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கலாம். இப்படி டேரெக்டாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காட்டிக்கலாம். ஃபைவ் 10 15 20 இந்த மாதிரி 10 டைம்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு வருது. நீங்கள் அதை இப்படி போட்டு காட்டிக்கோங்க. I plus ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வரும். 10 நீங்கள் 10 கொடுத்துருக்கனால 10 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி காட்டுது. இன்கேஸ் நீங்கள் 20 வேணும்னா 20 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டும். 20 வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டும். ஓகே, இதுதான் ஃபார் லூப். இப்படி தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறாங்க. இதெல்லாம் எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ நீங்க மொபைல்ல பேட்டர்ன் போடுறீங்க. அந்த மொபைல் பேட்டர்ன் போடும்போது நீங்க ராங்கா போடுவீங்க. அது எத்தனை டைம்ஸ் பர்மிட் பண்ணி காட்டுறாங்க? பர்மிட் பண்ணது ஒரு 5 டைம்ஸ் 10 டைம்ஸ் நீங்க வந்து ராங்கா போட்டுக்கலாம். அதுக்கு மேலே நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒரு லிமிட் டைம் காட்டிடும். 20 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு லிமிட் காட்டிடும். இதெல்லாம் வைல் லூப் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க. சாரி, லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் மூணு லூப்பிங்கில் வச்சு தான் பண்ணுறாங்க. தென் வைல் லூப். வைல் லூப் எப்படி அப்படின்னா, ஃபார் லூப் மாதிரி தான். அது இதே சேம் ப்ராசஸ் தான். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் அதே ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். சின்டாக்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் நடக்கும். இங்கே பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன், தென் வைல் குள்ள கண்டிஷன், statement, increment or decrement. இதுதான் வந்து while loop-ஓட சின்டாக்ஸ். ஃபார் லூப்ல இதே தான் பார்த்தோம். பட் இங்கே எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணி இருக்கும். இனிஷியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்டே வந்துடும். while loop-ல கண்டிஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஃபார் லூப்ல கண்டிஷன், இனிஷியலைசேஷன், இன்க்ரிமெண்ட் மூணும் ஒரு சேமாக தான் வந்திருக்கும். இதுதான் இதுக்கும் ஃபார் லூப்க்கும் இருக்கிற சின்டாக்ஸ் தான் வேரி ஆகும். ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, ஐயோட வேல்யூவை நம்ம ஃபர்ஸ்டே பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். இனிஷியலைசேஷன் பண்ணிடுவோம். இங்கே வைல் சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். இவ்வளவுதான் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். சேம் ப்ராசஸ் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் சின்டாக்ஸ் வேரி ஆகும். இதுதான் ஃபார் லூப்புக்கும் வைல் லூப்புக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட். சின்டாக்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகும், வேற எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஃபார் லூப், தென் do while. do while எப்படின்னா,
do while ஓட syntax என்ன எப்படி இருக்கும்னா, இப்போ do first do வந்துடும், then increment y. இதுதான் இதோட சின்டாக்ஸ். சின்டாக்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும். கண்டிஷன் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இதில். தென் செமிகோலன் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும். வைல் அந்த மாதிரி கிடையாது. டூ வைல்க்கும் வைல்க்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, வைல் கண்டிஷனும் வைலும் ஃபாரும் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். டூ வைல் வந்து ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ இனிஷியலைசேஷன் நம்ம பண்ணுவோம். இங்கேயும் இனிஷியலைசேஷன் ஃபர்ஸ்டே பண்ணிடணும். இப்போ இனிஷியலைசேஷன் இங்க பண்ணிடுவோம். இந்த ஐயோட வேல்யூ வந்து 7, கண்டிஷன் வந்து ஐ லெஸ் தென். இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ்ல பண்ணி காட்டுறேன். int I equal 7 நான் கொடுத்துக்கிறேன். do ஐயை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ do கொடுத்தா லாஸ்ட் கண்டிப்பாக while கொடுக்கணும். I condition false, which means I less than or equal to 6ன்றது ஒரு false statement. அப்போ இப்போ நார்மலாக whileலையும் forலையும் இது கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துலாம். ஆனால் இதில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன். 7 எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இப்போ இதே நான் whileல நான் கொடுக்குறேன். அதே தான் int I equal to 7 கொடுத்துட்டு இங்கே while நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இங்கே while வராது. இந்த கண்டிஷனை நான் இங்கே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. whileலையும் for loopலையும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். do while ஃபால்ஸாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதுதான் whileக்கும் do whileக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட். தென் whileன்றது என்ட்ரி கண்ட்ரோல்டு லூப். என்ன மீனிங் அப்படின்னா, while கண்டிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுத்துடுறோம். இந்த கண்டிஷன் தான்ற ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுத்துடுறோம். do while வந்து அப்படி கிடையாது. லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் கொடுக்குறோம். அதனால do while exit control loop. இதையே நம்ம do while வச்சு நம்ம போட்டு பார்க்கலாம்.
இதுவும் அதே ப்ராசஸ் தான். ஒரு கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுற வரைக்கும் இது எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அரே கான்செப்ட் பற்றி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.